In today's class, we are going to discuss about Mansa attendance తీసుకో. Yes, sir. Right. So today's class, we are going to discuss one more multivibrator type, that is astable multivibrator. So what is the other name for astable multivibrator? What is the other name for astable multivibrator? Free running oscillator. Right, free running oscillator. How many stable states are present in astable multivibrator? 2. 2 stable states. Quasi-stable. Huh? 2 quasi-stable states. Right. I am asking how many stable states present in the astable multivibrator? No stable state. No stable states. 2 stable states. How many? No stable state, sir. Right. Zero, sir. 0 stable states. How many quasi-stable states? 2, sir. 2. So, మరి ఆ క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్స్ కి ఇంటర్నల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఏది జనరేట్ చేస్తుంది? విచ్ జనరేట్స్ internal triggering in a stable multivibrator to change the state from plus Vsat to minus Vsat, minus Vsat to plus Vsat. That is the capacitor. Here there is no external triggering, only internal triggering. That is due to the charging and discharging functioning of the capacitor. Right? So today's class we will discuss about a stable multivibrator, which is also called free running oscillator or free running multivibrator. Okay, free running multivibrator. So if you observe the circuit, is it visible, all of you? Is it visible, all of you? Yes, sir. Right. So if you observe this circuit, suppose for some time leave this component, right? Then how this circuit is looks like? This is a capacitor. ఇది ఎలా ఉంది సర్క్యూట్ చెప్పండి ఒకసారి. మైనస్ ప్లస్ V0 R2 R1 ground, non-inverting is connected to we are giving positive feedback, R2 R1. How it looks like? ఈ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంది? R1 R2 sorry, tell me what is this circuit? Pony is చెప్పండి. What is this circuit? What is the name of this circuit? This circuit. What is the name of this circuit? Smith triggers. ఏ స్మిత్ ట్రిగ్గర్ ఏంటి? టైప్ ఏంటి? Inverting Smith triggers. Right, inverting Smith trigger. I think I hope the same circuit is looks like the stable multivibrator when you remove this component. Here the input voltage, that means the voltage is applied to op amp. Here the capacitor supplies the voltage. In the place of Vin, we connected capacitor. The capacitor supplies the circuit. The capacitor supplies the supply to your operational amplifier. The capacitor provides the supply to your operational amplifier. The only difference is instead of Vin, we use capacitor voltage, which is Vc. Is it clear? Instead of Vin,
The only difference, we use the capacitor voltage as the input to your op amp. Is it clear, all of you? The only difference is, in the place of V in the inverting Smith trigger, we replace the capacitor. We are using the capacitor voltage across the capacitor as the input to the op amp. Is it clear, all of you? Is it clear? Hello? Yes, sir. Respond. Is it clear? Yes, sir. Right. ఇప్పటిదాకా ఆన్సర్ చేశారు అన్న, ఏమైపోయారు? Right. So this is the circuit diagram of astable multivibrator with R and C. With R and C or RF and C. ఏదైనా తీసుకోండి. You can take R or RF. Feedback లో ఉంది కనుక వీడు RF అని తీసుకున్నాడు. No worries. RF అని తీసుకున్నాడు. Feedback లో ఉంది కనుక. You can take R also. Right? Because similar to your monostable multivibrator. Okay. So this is the astable multivibrator. This is the astable multivibrator circuit, which looks like a comparator with hysteresis. Comparator with hysteresis, nothing but the circuit name. Can anyone tell me? The comparator with hysteresis. What is the circuit name? Comparator with hysteresis. What is the name of the circuit? The comparator circuit which is having hysteresis. What is the name of that circuit? Hello? 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 Am I audible? Am I audible, all of you? Yes, sir. Yeah, then tell me, the comparator along with hysteresis, what is the name of circuit? What is the name of circuit? The comparator along with hysteresis. Huh? Smith trigger. Right, Smith trigger. The answer is Smith trigger. Direct question అడగడు, ఇలా అడుగుతాడు indirect గా. Tell me the name of the comparator circuit with the hysteresis. Normal comparator కి hysteresis ఉండదు. But Smith trigger కి hysteresis ఉంటుంది. That is called dead zone, dead band. Right? So the comparator with hysteresis, the circuit is called the comparator circuit with hysteresis is called Smith trigger circuit. Okay. So it looks like your Smith trigger circuit, except the input voltage is replaced by the capacitor voltage. The input voltage is replaced by the capacitor voltage. Here, this circuit, this astable multivibrator has time dependent elements, RC. Time dependent elements R comma C, which produces frequency of oscillations. Which produces frequency of oscillations. Frequency of oscillations, right? So similar to Smith trigger, we can use R1 and R2, which which provides potential divider, which acts as potential divider network, right? So can anyone tell me, when V naught equal to plus V sat, if V naught equal to plus V sat, what is the voltage of Vp? When V naught equal to plus V sat, what is the voltage of Vp? When V naught equal to plus V sat, what is the voltage at non-inverting terminal? Can anyone tell me? When V naught equal to plus V sat, what is the voltage at non-inverting terminal? Hello? 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 Hello, am I audible?
హలో Yes, sir. మరి Yes, sir. మాట్లాడరేంటమ్మా? మాట్లాడరేంటి? నో తెరవరేంటి? ఎస్ సార్ అని ఏం చెప్పరే అన్నిసార్లు అడుగుతుంటే? When V naught equal to plus V sat, what is VP? I mean voltage at non-inverting terminal. When V naught equal to plus V sat, what is the voltage at non-inverting terminal? R1 by R1 plus R2 into plus V6. R1 by R1 plus R2 into plus V6. plus V sat. సో దీన్ని మనం స్మిత్ ట్రిగ్గర్ లో ఏం వోల్టేజ్ అని చెప్తాం? స్మిత్ ట్రిగ్గర్ కాన్సెప్ట్ కి వచ్చేసరికి ఈ వోల్టేజ్ ని ఏమంటాం? స్మిత్ ట్రిగ్గర్స్ లో మనకి రెండు వోల్టేజెస్ ఉంటాయి. VUT, sir. Right, it is VUT. Upper threshold. Upper threshold. When V naught equal to minus V sat. When V naught equal to minus V sat. Then what is the voltage at non-inverting terminal? What is the voltage at non-inverting terminal when V naught equal to minus V sat? What is this voltage? What is this voltage? VLT, sir. Which is VLT. Then tell me, when V naught equal to plus V sat, what is VP? What is VP? When V naught equal to plus V sat? VUT, sir. Right. When V naught equal to minus V sat, what is VP? VLT, sir. VLT. మరి చెప్పడానికి ఏ రోగం ఒక్కొక్కడికి తెలిసిందే కదా? Right. Right. So coming to the operation of the circuit. So generally we know that whenever the power is on, the output must be attain any one of the saturation voltage. The output must be attain any one of the saturation voltage when the power supply is turned on. That may be plus V sat or minus V sat. The output may be attained plus V sat or minus V sat. Right? Suppose I'm assuming when the power supply is turned on, the output is plus V sat. The output is plus V sat. That is here C. This is a circuit when V naught equal to plus V sat. When V naught equal to plus V sat. V naught equal to plus V sat. Okay, when V naught equal to plus V sat. Yeah. Right. Right. This is the circuit when V naught equal to plus V sat. So first, when I was turn on the power supply, my output of a stable multivibrator is plus V sat. Plus V sat. So whenever the supply is plus V sat, what is the voltage at this point? Whenever the output is plus V sat, what is the voltage at this point? VUT, sir. Right. VUT. The voltage at this point is VUT. Right. So whenever plus your supply is, whenever your output is plus V sat, now the current flowing like this, right? The current is flowing like this towards low resistance point direction. So here the capacitor starts charging. Whenever your output is plus V sat, similar to monostable multivibrator,
similar to monostable multivibrator, whenever your output is plus Vsat, the capacitor starts charging towards plus Vsat. The capacitor is charging towards plus Vsat, right? Capacitor is charging towards plus Vsat. So if you observe the this diagram waveform, this part, first I mean ఈ part ని వదిలేసేయండి ప్రస్తుతానికి ఈ part ని, so only consider this part, right? When your output is plus Vsat, if you observe this one, when your output is plus Vsat, the capacitor is charging towards plus Vsat. The capacitor is charging towards plus Vsat, towards plus Vsat. So suppose, so Vsat means how much it is voltage, plus Vsat అంటే ఎంత ఉంటుంది మనకు voltage approximately? Can anyone tell me? VCC Right, approximately VCC. ఎంత తీసుకోవచ్చు అది? plus 14 volts. Suppose take the plus 14. Right. VUT ఎంత ఉండొచ్చు? Depends upon R1 and R2. Depends upon R1 and R2. Depends upon R1 and R2. Suppose R1 is 2 kilo ohms, R2 is 2 kilo ohms. Both are equal. Okay. Suppose. What is VUT now? When V0 equal to plus Vsat, what is VUT? 7 volts. 14 into 1 by 2. అంతే కదా, 2 by 4. 14 into 2 by 4. That means how much it is VUT? How much it is VUT? 7 volts, sir. Right, VUT is 7 volts. VUT is here, the voltage is 7 volts. 7 volts. Right. What is the maximum voltage towards the capacitor charging? What is the maximum voltage towards the capacitor charging? What is the maximum voltage towards the capacitor charging? How much it is? How much it is? Plus V, sir. Right. How much it is? 14 volts. Right. 14 14 volts, volts. So capacitor charging towards 14 volts means it must crosses the 7 volts point, right? It must crosses the 7 volts point, right? అంతేనా? Capacitor suppose 0, suppose తీసుకోండి రా, ఇది తీసుకోండి, 0 ఉంది capacitor, 0 నుంచి 14 volts ఇక్కడ ఉంది. 14 volts charge అవుతున్నప్పుడు మధ్యలో మీకు VUT లైన్ ఉందా? VUT అంటే ఎంత? How much it is? Plus 7 volts. Right. So capacitor must cross this point, right? Cross this threshold point. Antena? So when the capacitor voltage becomes 7.1, suppose, when the capacitor voltage becomes 7.1, which is your inverting input? Which is your inverting input? Which is your inverting input? Now non-inverting is 7 volts. Inverting is 7.1. The capacitor reaches to this point. Which one is more? Capacitor voltage 7.1 is capacitor voltage ఎక్కువ, upper threshold voltage ఎక్కువ. capacitor voltage. Right. What about the output now? Minus Vsat. Right. Output becomes minus Vsats. If you observe this capacitor waveform, whenever the capacitor voltage charging reaches to VUT level, threshold level, your output drops to plus Vsat to minus Vsat. Is it clear up to this point? Is it clear? All of you? Yes, sir. Right. Now, whenever your output is minus Vsat, what is the voltage at this point? Whenever your output becomes minus Vsat, what is the voltage at non-inverting terminal? Now, what is the voltage at non-inverting VLT, terminal? sir. VLT, sir. Right, it is VLT. It is VLT. So how much it is? మనం ఇందాక వేసుకున్న ఈక్వేషన్ ప్రకారం Minus 7 volts, sir. right, it is minus 7 volts. Minus 7 volts. Now capacitor ఏం చేస్తుంది again? Capacitor again charging towards, capacitor charging towards
minus V. మైనస్ Vsat. సో ఇప్పుడు కెపాసిటీ ఎక్కడి నుంచి ఛార్జ్ అవ్వాలి? +7 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి -14 వోల్ట్స్ రావాలి. -14 volts కి రీచ్ అవ్వాలి, అంతేనా? సో +7 నుంచి కెపాసిటర్ ఇది +7 పాయింట్ VUT and this one is -14 volts point. This one is -14 volts point. Now capacitor is charging reverse direction by changing its polarity. Initially it is minus plus, now it is plus minus. Right. Now capacitor is charging towards -14. So at some particular point it must crosses the -7 volts threshold level, isn't it? Isn't Yes, it? sir. Yes, Right. Now my capacitor voltage, now it becomes -7 volts, which is VLT, and whenever the capacitor voltage becomes -7.1 volt, which one is more? 7 volts, sir. -7 volts. -7 volts is more when compared to -7.1. What is the output now? Plus V set, sir. Right. That's why when the capacitor voltage reaches to VLT, which is -7 volts, the output again changes its state from -Vsat to +Vsat, and the operation repeats several times. Operation repeats several times. The same thing happened. ఇక్కడ మీకు 0 నుంచి చూపించాడు, కానీ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది వేవ్ ఫామ్. ఈ వేవ్ ఫామ్ ఇలా ఉంటుంది. మనకి సిఆర్ఓలో ఇలానే కనపడుతుంది కనుక ఇలా చూపించాం. సో మనకి ఇలా ఉంటుంది వేవ్ ఫామ్, ఇలా ఉంటుంది. Is it clear, all of you? Is it clear? Capacitor Yes, sir. charging and discharging and a square wave. So that's why astable multivibrator is also called square wave generator. Is it clear operation of astable multivibrator, all of you? Yes, sir. How that means this plus Vsat and minus Vsat both are temporary states. Always changes the states, which depends upon the voltage across the capacitor. The capacitor generates internal triggering. To your op amp to change the state from plus Vsat to minus Vsat and minus Vsat to plus Vsat. Is it clear, all of you, operation of astable multivibrator? Is it clear? Yes, sir. Right. Then we'll move to the derivation part. We'll derive frequency of oscillations. Okay. Right. Similar to monostable multivibrator, right? Similar to monostable multivibrator, right? See the derivation for frequency of oscillations. So the frequency of oscillations is determined by the time it takes the capacitor to charge from VU2 to VLT and vice versa. VU2 to VLT and vice versa. The voltage across the capacitor as a function of time is given by this equation. This equation similar to yesterday equation. Yesterday also for multivibrator, monostable multivibrator, we use this equation. Gurtunda? In order to derive pulse width, we use the same equation. Gurtunda? Yes, sir. Right. Where Vc of t is instantaneous voltage across the capacitor. Vc of t is the instantaneous voltage across the capacitor. V initial is the initial voltage of the capacitor. V max is the voltage towards the capacitor is charging. V max is nothing but voltage towards the capacitor is charging. Okay. Voltage towards the capacitor is charging. So first see, here I am considering
here I'm considering, let us consider capacitor charging from VLT to VUT. Capacitor charging from ఇది wave form తీసుకుంటే capacitor charging from VUT VLT. Capacitor charging from VLT to, I mean, ఏమడిగాడు? Capacitor charging from VLT to VUT. Capacitor charging from VLT to VLT means what is the initial voltage in the capacitor? What is the initial VLT, voltage? sir. Right. VLT. Right. What is the maximum voltage towards the capacitor charging? Plus V sat, sir. Right. This one is plus V sat. Right. Plus V sat వైపు charge అవుతుంది. What is the instantaneous voltage? ఇది అయిపోయేసరికి ఈ cycle suppose is T1 అనుకోండి. Okay. This one is T1. Right. So after completion of this instant, what is the voltage in the capacitor? VUT, sir. This is the equation what we get from that half of the cycle. సో మనకు మొత్తం ఫుల్ సైకిల్ ఉంటుంది కదా, నేను ఇక్కడ చెప్పింది మీకు హాఫ్ సైకిల్ ఇదే చెప్పాను, రైట్? అంటే కెపాసిటీ ఛార్జింగ్ అయితే చెప్పాను, మళ్ళీ డిశ్చార్జింగ్ కూడా ఉంది సెకండ్ సైకిల్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్, ఇన్స్టంటేనియస్ వోల్టేజ్? VUT. What is the maximum voltage towards which the capacitor is charging? Plus V sat, sir. What is the initial voltage in the capacitor? VLT, sir. Right. So what is the time we are taking? At t equal to T1, the capacitor voltage receives VUT. At t equal to T1, the capacitor voltage receives VUT. So e power minus T1 by RC. RC means RFC అనుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ RC తీసుకున్నాను. సో RC తీసుకున్నానమ్మా నేను. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ సర్క్యూట్ చూస్తే నేను RF తీసుకోలే, RA తీసుకున్నా. ఇక్కడ కూడా RA తీసుకున్నా. సో నేను డెరివేషన్ లో కూడా నేను RA యూజ్ చేశాను. నో వరీ, డోంట్ వరీ. సో minus T1 by RC. So I'm taking, I'm moving this entire term to my left hand side. I'm bringing this VUT to my right hand side. V sat minus VUT and this one to my left hand side. From this, e power minus T1 by RC equal to plus V sat minus VUT by plus V sat minus VLT. Plus V sat minus VLT. Right. So e power minus T1 by RC equal to this one. E power minus T1 by RC, the minus, sorry, e power minus T1 by RC equal to this equation, right? Then what is T1 by RC? Is the natural logarithm, right? So ln of this one, but here I'm directly applying inverse also because I'm removing negative sign. So T1 by RC equal to ln of V sat minus VU, సో నేను ఇక్కడ స్పీడ్ లో తప్పేస్తాను, రైట్? ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను రివర్స్ చేస్తాను ఇక్కడే. సో యా, ఇది ఇక్కడ ఉన్నాను. దీన్ని నేను ఇక్కడికి దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఆల్రెడీ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ నెగటివ్ సైన్ డైరెక్ట్లీ and I'm inversing the term. I already inversed the term, and T1 by RC equal to ln of this equation, and from this what is T1? RC into ln of plus V sat minus VLT by plus V sat minus VUT, plus V sat minus VUT. Is it clear derivation, all of you? Yes, sir. రైట్, ఇంకా అవ్వలేదు. ఇది ఓన్లీ మనం మొత్తం ఫుల్ సైకిల్ కాదు మనం తీసుకుంది, ఓన్లీ హాఫ్ సైకిలే తీసుకున్నాం. ఇదే తీసుకున్నాం మనం. ఫుల్ సైకిల్ అంటే కంప్లీట్ ఇంతవరకు.
అంటే కెపాసిటర్ డిశ్చార్జింగ్ కూడా తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనకి ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది? VUT also. VUT. After completion of that instant, what is the capacitor voltage? VLT. What is the maximum voltage towards which the capacitor is charging? Minus VSAT. Minus V sat. Is it clear? Right. Very good. Right. So the same thing here I'm explaining. The time taken by the capacitor to charge from VUT to VLT is same as the time required for charging of capacitor from VLT to VUT. The time taken by both cases, both times, the time taken by charging from VUT to VLT and VLT to VLT, the time taken by the capacitor is same. Therefore, I am taking TT equal to 2T1. T equal to 2T1. T equal to 2T1. Total time required for the oscillations. Complete cycle అయ్యే వరకు, this entire cycle, the complete cycle ki ఇది T1 and this one is also T1, and total frequency time required for complete one oscillation is 2T1. So from this we know that T1 already derived here. So 2T1 means 2 RC ln of this one. So what is frequency? Once you know the time period, what is the frequency formula? 1/T. So that's what I am mentioned here, right? Right. In order to simplify my frequency of oscillations, in order to simplify my time required for the complete oscillation, right? I'm substituting VUTs and VLT. VUT and VLT. So plus VSAT. What is VLT formula? Minus VSAT into R1 by R2 plus. Right. What is VUT? Plus VSAT into R1 by R2 plus R1. Right. Right. That's what I did here. So I'm taking, yeah, minus of minus VSAT means how much it is? Plus VSAT. So I'm taking plus VSAT as common, which becomes 1 plus R1 by R1 plus R2. So in the denominator, from the denominator also I'm taking plus VSAT as common, 1 minus R1 by R1 plus R2. Both VSATs are get cancelled, plus VSAT and plus V get cancelled. Finally, if you simplify that, we are getting the equation. We are getting the time required for complete oscillations is 2 RC into ln by 2 R1 plus R2 by R2. So this is the final derivative, final expression. The time required for multivibrator to complete one cycle of oscillation, right? Which is T equal to 2 RC ln of 2 R1 plus R2 by R2. The same thing you are getting from, same thing we can derive frequency of oscillation using the formula 1 by T. It reverse 1 by something, 1 by this term outundi. Is it clear, all of you? Is it clear? Is it Yes, clear? sir. All? Right. We'll see within 10 minutes, we'll complete 3 to 4 problems. So here the given data for a for a stable multivibrator circuit, if R2 equal to 100 kilo ohms, R1 equal to 86 kilo ohms. Wait a minute, I'm moving up. Yeah. Right. Given R2 equal to 100 kilo ohms, R1 86 kilo ohms, plus VSAT 15 volts, minus VSAT minus 15 volts, R 100 kilo ohms, capacitor 0.1 microfarad. Calculate VUT. What is the formula for VUT? Plus VSAT into R1 by R2 plus So what is plus VSAT? The given data. 15 volts. Sir. What is R1? 86 volts. Ohms. 86 how much? Kilo ohms, sir. Kilo ohms. What about R2? 100 kilo ohms. So both are kilo ohms. That's why I'm cancelled kilo ohms. So finally, we are getting 6.94. So similarly, what is VLT? Minus 6.9. Obviously, same value with negative sign. Then, ఇంకేం కనుక్కోమన్నాడు? Frequency of oscillation. What is the formula?
This is the formula for frequency of oscillations, right? This is the formula for frequency of oscillation. So 1 by 2. What is R resistance value? 100 kilo ohms. What is C? 0.1 1 microfarad. microfarad, 10 power minus 6. 100 kilo ohms, 110 power. What is plus V sat? 15. 15 What is VLT? minus 6.9. So minus of minus 6.94 and 15 minus 6.4. So 1 by 0.02 వస్తుంది 50 హెడ్జెస్. 50 హెడ్జెస్ వస్తుంది. మీరు ఇదే ఫార్ములా వాడడం లేదు, ఇది కూడా వాడచ్చు. VSAT లో లీడ్ చేయకుండా జస్ట్ R and C and R1 and R2. R1 and R2 values place చేసి calculate చేసినా you are getting the same value, 50 hedges. And second one, second problem. See, for an astable multivibrator circuit, show that T equal to 2RC. You can show that T equal to 2RC when R1 equal to 0.86 R2. When R is the very important, గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఎక్స్టర్నల్స్ కూడా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. కొన్ని బట్టి పట్టాల్సినవి ఉంటాయి, అలాంటి దాంట్లో ఇది ఒకటి. మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు అస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఇది కావాలి. R1 equal to 0.86 times of RT. When R1 equal to 0.86 times of RT అయితే మనకు T equal to 2RC వస్తుంది. అంటే T equal to ఈ టర్మ్ మిగులుతుంది. Entire term becomes 1. This entire term becomes 1. When it is 1, R1 equal to 0.86 R2 అయినప్పుడు. So here I'm అది ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు, ప్రూవ్ చేస్తున్నాను. So we know the formula, time period. T equal to 2RC ln of 2R1 plus R2 by R2. So what is R1 given? 0.86 R2. I'm placed here, and after simplification, I'm getting ln of 2.72. If you calculate in the calculator, ln of 2.7 is approximately 1, which becomes 2RC. This is what he has shown here. Okay, is it clear, all of you? The problem. Yes, Is it sir. clear? So you have to remember this one, this relation R1 equal to 0.86 R2. It's a very important relation as stable multivibrator point of view, right? Next problem. In a square wave oscillator, calculate frequency of oscillations. Given R2 10 kilo ohms, R1 8.6 kilo ohms, R 100 kilo ohms, C 0.01 microfarad. So ఇవన్నీ ఇచ్చాడు. సో మీరు వాడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు చెప్పండి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు, ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మనం? ఇది వదిలేయండి, నేను చేసింది వదిలేయండి కాసేపు. జనరల్గా మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? By taking these values R1, R2, R and C. How it is calculated? Frequency of oscillations. ఎలా calculate చేస్తారు? By using these values. చెప్పండి. ఇదే ప్రాబ్లం మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చారు, నేను చేసింది వదిలేయండి. మామూలుగా మీకు అర్థమైంది చెప్పండి. R1, R2, R and C ఇచ్చాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? దట్ నేమ్ చూడండి ఒకసారి, స్క్వేర్ వేవ్ ఆసిలేటర్ అన్నాడు. రైట్, స్క్వేర్ వేవ్ ఆసిలేటర్ అన్నాడు. చూడండి, అస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ అనలేదు, ఫ్రీ రన్నింగ్ ఆసిలేటర్ అని అనలేదు. నేమ్ టెర్మినాలజీ ఏం వాడాడో చూసారా? Did you observe? అబ్జర్వ్ చేశారా? Do you observe? Yes, sir. Yes, స్క్వేర్ sir. వేవ్ ఆసిలేటర్ అన్నాడు నేమ్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ ఇలానే అడుగుతాడు, డైరెక్ట్ గా అడగడు అస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ అని, ఒకసారి ఇలానే అడుగుతాడు. రైట్, టెల్ మీ, if you know R1 and R2, R and C, how you can calculate frequency of oscillations? Using which formula? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? అదే ప్రాబ్లం ఇస్తే చెప్పండి రా, టైం అవుతుంది, క్లాస్ ఇంకా 10 minutes ఉంది. చెప్పండి, టెల్ మీ.
మీకు ఆ డేటా ఇస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 1/2 hours into ln of 2r1 plus r2 by r2. రైట్, అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. ఫస్ట్ టైం పీరియడ్ కనుక్కోండి. 2r and c రెసిస్టెన్స్ ఉంది, కెపాసిటెన్స్ ఉంది. ln ఆఫ్ r1 and r2 ఫస్ట్ టైం పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, తర్వాత దాన్ని 1/t వేసుకోండి. f ఈక్వల్ టు 1/t. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ వచ్చేస్తాయి కదా, వస్తాయా? Yes, sir. ఫస్ట్ టైం పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దాన్ని ఇన్వర్స్ చేసుకుని ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది కదా. మరి చెప్పడానికి నేనేం చేశానంటే ఆ రిలేషన్ అప్లై చేశాను. మనకి ఈ రిలేషన్ ఉంది అవునా, r1 ఈక్వల్ టు 0.86 r2 ఉందా? ఈ రిలేషన్ ఉంది కదా, ఈ రిలేషన్ మనం యూజ్ చేసాం కదా, ఇంకా ప్రాబ్లంలో ప్రూవ్ చేసాం కదా. r1 ఈక్వల్ టు 0.86 r2 ఉందా లేదా ఈ రిలేషన్ మనకి? సో మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ కి ఈ రిలేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా? మనకి ఇచ్చిన r1 r2, అందుకే నేను డైరెక్ట్ గా ఇలా తీసేసుకున్నా, t ఈక్వల్ టు 2rc అని. ఇక్కడ అదే కదా మనం ప్రూవ్ చేసాం, t ఈక్వల్ టు 2rc అని ప్రూవ్ చేసాం కదా. అందుకే నేను డైరెక్ట్ గా t ఈక్వల్ టు 2rc అని చేసేసి రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ వాల్యూస్ దీంట్లో పడేసాను. ఫైనల్ గా ఐఎమ్ గెటింగ్ 500 Hz. ఇలా అన్నా చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసి f ఈక్వల్ టు 1/t చేసుకోవచ్చు. నేను అందుకే అన్నా ఇది వదిలేయండి, నేను చేసింది మీకు తెలిసిన ప్రొసీజర్ ఏంటో చెప్పండి అన్నా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Right. These are the major problems. Ivi 7 marks problems. Right. So, but very simple problems. So, what is the given statement, problem statement? Can anyone read it? Can anyone read it? The problem statement. Read it. హలో, చెప్పండి, చదవండి. Design an astable multivibrator with op-amp to generate a frequency of 1 kHz. అది ప్రాబ్లం. ఎలా చేస్తారు, ఎలా డిజైన్ చేస్తారు? సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయమంటున్నాడు, ఎలా డిజైన్ చేస్తారు? మీరు ఇంటిగ్రేటర్ డిఫరెన్షియేటర్ ఎలా చేశారో అలానే సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు? మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద గివెన్ డేటా? Frequency of 1 kHz. 1 kHz. We can calculate time period, right? We can calculate time period, right? 1/f. Yes, sir. ఎంత వచ్చింది? హౌ మచ్? ఎంత వచ్చింది మనకి? 1 millisecond. 1 millisecond, right? We know the relation, right? r1 ఈక్వల్ టు 0.86 r2. ఇది మనకు తెలుసు కదా రిలేషన్, ఇది తెలుసు కదా మనకి రిలేషన్. Yes, sir. ఈ రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? T equal to 2rc. t ఈక్వల్ టు 2rc, రైట్. సో ఇక్కడ నేను r1 ని నేను చూజ్ చేసుకున్నాను, ఎంత? 10 kilo ohms అని చూజ్ చేసుకున్నాను. దీని నుంచి నేను r2 క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా? r1 10 kilo ohms తీసుకుంటే చేయొచ్చు. నేను చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి? 11.6 kilo ohms. సో r1 r2 తెలిసిపోయా వాల్యూస్, సర్క్యూట్ లో కావాల్సినవి తెలిసిపోయాయా? Yes, sir. రైట్. మనకి ఇక్కడ ఏం రిలేషన్ మిగిలింది? వెన్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ది రిలేషన్ మనకి ఏమొచ్చింది? టైం పీరియడ్ T equal to 2rc. మనకి దీంట్లో మనకు తెలిసిన డేటా ఏంటి? t ఈక్వల్ 2rc లో టైము, రెసిస్టర్, కెపాసిటర్. మనకి ఏం తెలుసు డేటా? Time, sir. ఎంత? హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 1 millisecond. c తెలియదు, ఆ రెండిట్లో ఒకటి మనం ఎజంప్షన్ చేసుకుంటాం. చూస్ c ఈక్వల్ టు 0.01 మైక్రోఫారడ్. 0.01 మైక్రోఫారడ్. దెన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ r, రైట్? Yes, sir. r ఎంత వచ్చింది? హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ r? 50 kilo ohms. సో r వచ్చింది, c తెలుసు, r1 తెలుసు, r2 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దెన్ యూ కెన్ డ్రా ద సర్క్యూట్ అండ్ ప్లేస్ ద వాల్యూస్. అదే చేస్తున్నాం. 0.01 మైక్రోఫారడ్, 50 kilo ohms, 11.6, 10 kilo ohms. ఇప్పుడు మీరు డిజైన్ చేశారు, ఇది 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మీకు. కానీ ఒకసారి
చూడండి ల్యాబ్ లో ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం తెలుసా? మీరు LIC ల్యాబ్ లో ఒక ఆప్ యాంప్ తీసుకోండి 741 IC, 0.01 మైక్రోఫారడ్ కెపాసిటర్ తీసుకోండి, 50 కిలో ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకోండి, 10 కిలో ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకోండి, 11.6 ఎగ్జాక్ట్ గా లేకపోతే 12 కిలో ఓమ్స్ తీసుకోండి. ఓకేనా? ఓకేనా? సప్లైస్ తీసుకోండి, RPS డ్యూయల్ పవర్ సప్లై VCC అండ్ VE 15 - 15 ఇవ్వండి. క్యాలిక్యులేట్ V0 ఫ్రమ్ ద CRO. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? CRO ఎలా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? యు ఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్ ఇన్ డ్యూయల్ ఛానల్ లైక్ దిస్. ఒక ఛానల్ కేమో అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఒక ఛానల్ కేమో కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ వస్తుంది. రైట్? యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ టైం పీరియడ్. విచ్ ఇస్ T. చేయొచ్చు కదా టైం పీరియడ్. ఒక సైకిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వచ్చు కదా మీకు? టైం పీరియడ్ వచ్చా? ఎస్ సార్. ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వచ్చా మీకు? ఒక వేవ్ కి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ఫస్ట్ టైం పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని 1/T సార్. రైట్, ఫ్రీక్వెన్సీ. మీరు ఆ సర్క్యూట్ చేసి కన్స్ట్రక్ట్ చేసి మీరు CRO నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకుంటే కంపల్సరీ ఇట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1 kHz వస్తుంది. 1 kHz వస్తుంది. మీకు సర్క్యూట్ అదేగా ఇచ్చింది ప్రాబ్లం. మిక్సింగ్ ప్రాబ్లం అదేనా? డిజైన్ అండ్ అస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ విచ్ జనరేట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 1 kHz. మీరు కంపల్సరీ మీరు ఆ వాల్యూస్ తీసుకొని చేయండి, మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ 1 kHz ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది CRO లో. Is it clear, all of you? Is it clear? Yes sir, please. Right. So last problem. So read the statement. This is the statement. Can anyone read it? Can anyone read it for me? చదవండి. Hello. Design an op-amp. Pre-running multivibrator. Multivibrator On 1 millisecond. T of on 1 millisecond. T of 2 milliseconds. T of 2 millisecond. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం లో? ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏముంది? ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం చెప్పండి? ఈ పొజిషన్ లో అవుట్పుట్ ఎంత ఉంది? వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? Plus VSAT. VSAT means on or off. Plus VSAT means high or low. High sir, on. Right, this T on అన్నాడు. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి? T off sir. T off. So what is total time period? ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, what is total time period now? T equal to T on plus T off sir. right, T equal to T on plus T off. The same thing I am applied here. T equal to T on plus T off. What is the given data? 1 millisecond and 2 millisecond. What is the total time period? 3 milliseconds. So what is the formula? Same relation. R1 equal to 0.86 R2. Take R1 equal to 10 kilo ohms, R2 equal to 11.6 kilo ohms. When you use this relation, what is T value? T equal to 2 RC. So what is T given? Indirectly. 3 milliseconds. Indirect గా ఇచ్చాడు మీకు, T on T off ఇచ్చాడు, మీరు దీన్ని T కనుక్కోండి, 3 milliseconds. So we are choosing C. We calculate R. How much it is? 150 kilo ohms. Then design the circuit, place the values, complete the design. So these are the 7 marks problems. Very easy problems. మీ previous papers చూస్తే ఈ problems ఉంటాయి. Is it clear, all of you? How we can design a free running oscillator or a multivibrator, a stable multivibrator with by knowing the frequency of oscillations or by knowing the time period. Is it clear? Design చేయగలమా? డిజైన్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు సార్.